Number 1. මම වැරදීමකින් ඔයාගේ පෑන ගත්තා. I took your pen by mistake. මම වැරදීමකින් ඔයාගේ පෑන ගත්තා. I took your pen by mistake. Number 2. නදුනි මට අන්තිමට කෝල් කළේ ගිය අවුරුද්දේ. නදුනි last called me last year. නදුනි මට අන්තිමට කෝල් කළේ ගිය අවුරුද්දේ. නදුනි last called me last year. Number 3. ඒගොල්ලෝ ෆිල්ම් එකක් බලන්න ගියා. They went to watch a film. ඒගොල්ලෝ ෆිල්ම් එකක් බලන්න ගියා. They went to watch a film. Number 4. මම ඒ මල් බඳුන මේසි උඩින් අයින් කළා. I removed the flower vase from the table. මම ඒ මල් බඳුන මේසි උඩින් අයින් කළා. I removed the flower vase from the table. Number 5. එයාට ඊයේ දුක හිතුණා. He felt sad yesterday. එයාට ඊයේ දුක හිතුණා. He felt sad yesterday. Number 6. මගේ ෆෝන් එක ගිය සතියේ නැති වුණා. I lost my phone last week. මගේ ෆෝන් එක ගිය සතියේ නැති වුණා. I lost my phone last week. Number 7. මම උදේ පාන්දරින්ම අවදි වුණා. I woke up early in the morning. මම උදේ පාන්දරින්ම අවදි වුණා. I woke up early in the morning. Number 8. ඒක කරන විදිය ඇය දැනගෙන හිටියා. She knew how to do it. ඒක කරන විදිය ඇය දැනගෙන හිටියා. She knew how to do it. Number 9. අපි ඊයේ ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කළා. We played cricket yesterday. අපි ඊයේ ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කළා. We played cricket yesterday. Number 10. අම්මා බෙහෙත් ගන්න ගියා. Mother went to get medicine. අම්මා බෙහෙත් ගන්න ගියා. Mother went to get medicine. Number 1. මම ඊයේ එළියට ගියේ නැහැ. I didn't go out yesterday. මම ඊයේ එළියට ගියේ නැහැ. I didn't go out yesterday. Number 2. ඔයා මට අද උදේ කෝල් කළේ නැහැ. You didn't call me this morning. ඔයා මට අද උදේ කෝල් කළේ නැහැ. You didn't call me this morning. Number 3. එයා සිකුරාදා වැඩට ආවේ නැහැ. He didn't come to work on Friday. එයා සිකුරාදා වැඩට ආවේ නැහැ. He didn't come to work on Friday. Number 4. ඒගොල්ලෝ බත් කෑවේ නැහැ. They didn't eat rice. ඒගොල්ලෝ බත් කෑවේ නැහැ. They didn't eat rice. Number 5. මම ඔයාව ගිය සතියේ දැක්කේ නැහැ. I didn't see you last week. මම ඔයාව ගිය සතියේ දැක්කේ නැහැ. I didn't see you last week. Number 6. දුව ඊයේ ඉස්කෝලේ ගියේ නැහැ. My daughter didn't go to school yesterday. දුව ඊයේ ඉස්කෝලේ ගියේ නැහැ. My daughter didn't go to school yesterday. Number 7. මම අද උදේ කෑම හැදුවේ නැහැ. I didn't make breakfast today. මම අද උදේ කෑම හැදුවේ නැහැ. I didn't make breakfast today. Number 8. මම ඒගොල්ලන්ට පාටියට ආරාධනා කළේ නැහැ. I didn't invite them to the party. මම ඒගොල්ලන්ට පාටියට ආරාධනා කළේ නැහැ. I didn't invite them to the party. Number 9. ඒගොල්ලෝ ලංකාවට ආවේ නැහැ. They didn't come to Sri Lanka. ඒගොල්ලෝ ලංකාවට ආවේ නැහැ. They didn't come to Sri Lanka. Number 10. මම එයත් එක්ක බස් හෝල්ට් එකේදී කතා කළේ නැහැ. I didn't talk to him at the bus halt. මම එයත් එක්ක බස් හෝල්ට් එකේදී කතා කළේ නැහැ. I didn't talk to him at the bus halt. Number 1. ඒගොල්ලෝ මැච් එක දිනුවද? Did they win the match? ඒගොල්ලෝ මැච් එක දිනුවද? Did they win the match? Number 2. ඔයා දුවට කෝල් කළාද?
Did you call the daughter? ඔයා දුවට කෝල් කළාද? Did you call the daughter? Number 3. මම ඔයාට කිව්ව දේ එයාගෙන් ඇහුවද? Did you ask him what I told you? මම ඔයාට කිව්ව දේ එයාගෙන් ඇහුවද? Did you ask him what I told you? Number 4. ඔයා කැනඩාවට ගියේ ගිය අවුරුද්දේද? Did you go to Canada last year? ඔයා කැනඩාවට ගියේ ගිය අවුරුද්දේද? Did you go to Canada last year? Number 5. අපි කවදද එහෙ ගියේ? When did we go there? අපි කවදද එහෙ ගියේ? When did we go there? Number 6. අපි ඊයේ නිවුස් බැලුවද? Did we watch the news yesterday? අපි ඊයේ නිවුස් බැලුවද? Did we watch the news yesterday? Number 7. අපේ පුතා ඊයේ පාටියට ගියාද? Did our son go to the party yesterday? අපේ පුතා ඊයේ පාටියට ගියාද? Did our son go to the party yesterday? Number 8. ඔයා අද දේශිකාව දැක්කද? Did you see දේශිකා today? ඔයා අද දේශිකාව දැක්කද? Did you see දේශිකා today? Number 9. එයා ඊයේ රෑට කෑවද? Did she eat last night? එයා ඊයේ රෑට කෑවද? Did she eat last night? Number 10. පොලිසියෙන් මොනා හරි හෝඩුවාවක් හොයාගෙනද? Did the police find any clues? පොලිසියෙන් මොනා හරි හෝඩුවාවක් හොයාගෙනද? Did the police find any clues?